Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 18h bilingue. Biwa Brian, good evening. Good evening, Doreen Bimi. The headlines. Fête de fin d'année, l'opération dépenses dans les familles entre budget à déterminer, achat de vêtements à effectuer. Chaque famille y va selon ses moyens. Nous ferons incursion dans quelques foyers de la capitale. The Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Dion Guti has today chaired a cabinet meeting focusing on ensuring national stability during the upcoming end-of-year celebrations. The cabinet addressed the availability of essential commodities, promising a steady supply of staple foods like rice, oil, meat, and fish. En sport, CAN Maroc 2025 après l'attribution ou la modification de certains dossards, David Pagou, le sélectionneur des Lions indomptables, s'apprête à désigner le nouveau capitaine. Ce sera à la page sportive. Voilà pour le sommaire. Royal Soir, première partie. Doreen Bimi. En ouverture, le président de la République vient de signer des décrets portant nomination au grade supérieur dans le corps des forces de défense et de sécurité. Toujours dans l'ambiance du 18h, parlons des festivités. À 6 jours de la fête de Noël, plusieurs parents réfléchissent sur les habits que les enfants vont porter jeudi prochain, jour de Noël. Claude Baoquin a rencontré quelques parents qui s'expriment dans ce reportage. À Noël, l'habit que porte un enfant dépasse largement sa fonction première. Il devient un langage silencieux de l'amour. À travers une robe soigneusement choisie ou une chemise neuve, les parents disent à leurs enfants « Tu comptes beaucoup, tu es précieux à nos yeux ». À quelques jours, certains progéniteurs ont fait le choix en complicité avec le fruit de leurs entrailles. J'achète ce qui me plaît. Je demande quand même leur avis pour essayer de voir comment ils font le choix. Donc, ils préfèrent le choix des enfants. Pour les garçons, ils ont préféré les mondes arabes, les ensembles mondes arabes. Pour les filles, elles ont préféré les pantalons avec les petits vêtements. Si ça plaît aux enfants, moi ça va. Si leur père a les moyens pour acheter ce qui leur fait plaisir, moi ça va. Le choix du vêtement à offrir à sa progéniture en cette période est caractérisé par une conjoncture économique complexe. Un habit de Noël devient un acte d'amour puissant. Face à la difficulté financière, les parents s'activent pour accomplir ce devoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé au père et aux enfants ce que je pouvais les acheter. Pas encore ma fille, je sais que non, pour elle c'est la robe, donc c'est un peu ça. Donc j'ai essayé d'acheter avant le 20. Tu regardes ce que l'enfant aime, le comportement de l'enfant. En fait, quand tu achètes les habits, tu vois comment l'enfant est et ce qui va même avec le corps de l'enfant. C'est un peu ça. On n'achète pas seulement pour acheter. Mes enfants ont déjà les habits, Dieu merci. Non, ils n'ont pas encore vu. Non, c'est une surprise. Les choix faits par les principaux acteurs de la célébration de la fête de Noël dépassent parfois la hauteur du portefeuille. Pour y faire face, la communication est la solution. Ça va dépendre de ses goûts, ça va aussi dépendre de mes poches qui suis le parent. Si par exemple son choix ne me permet pas de lui faire certains achats, je me limite à mes poches. Je ne peux pas forcément tenir compte de ce que l'enfant veut, mais toutefois je lui fais plaisir. Je vais peut-être dire qu'on va remplacer ça par une sortie. Je vais essayer de trouver le moyen pour ne pas le frustrer, parce qu'il sera frustré, il va voir ses autres camarades. L'échange, c'est très important avec les enfants. L'habit de Noël n'est pas qu'un vêtement, c'est une caresse d'amour. Toujours dans le cadre des préparatifs des fêtes de fin d'année à Yaoundé, Noël, c'est aussi une histoire de chiffres. Quel est le budget moyen d'un ménage pour cette fête? Comparaison de deux foyers dont l'un modeste, l'autre dit de classe moyenne. C'est dans ce reportage de Annie, disait Ambassa. Sophie et Suzy sont deux mamans respectivement de 6 et 2 enfants. De classe moyenne, Sophie, directrice d'établissement, a prévu un budget d'un peu plus de 200 000 francs CFA pour cette fête de Noël 2025. J'ai prévu quelque chose comme 225 000 parce que là, ça regroupe les tenues des enfants, leur coiffure et un peu de détente aussi ce jour-là. Suzy, tenancière d'un mini-secrétariat, s'engage également avec les moyens de sa politique pour une famille de 5, donc les 2 enfants, le père, la belle-sœur et elle-même. Près de 100 000 francs CFA, c'est le budget. Ça va être quelque chose comme 30 000 pour toute la période de Noël uniquement. Quand je dis Noël, l'enfant prendra peut-être 15 000, sa sœur également. On pourra donc dire qu'on va voter un budget de 30-40 000. La nourriture, ce sera autre chose. Pour la nourriture, on peut prévoir à peu près 25 000. Les 2 mamans ont eu recours aux tontines pour y parvenir. Sophie et Suzy.
En début d'année, j'ai souvent une tontine que je fais. J'ai réservé pour satisfaire les enfants en fin d'année. Tout l'argent que j'aurai, ce sera 200 000 francs. Je vais juste ajouter 25 000 pour compléter mon budget. J'ai dû faire les cotisations et c'est à partir de ces cotisations-là que j'ai pu m'organiser. Les menus restent variés de part et d'autre, l'essentiel étant de satisfaire les enfants. À 18h déjà passé de 6 minutes, parlons économie dans ce journal. Non à l'Infox, présence active du Cameroun au sein des organisations internationales. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances dément l'information sur la suspension de notre pays de l'Union africaine. Dans une correspondance, Yaouba Abdoulaye précise que le pays n'a été que sous le coup d'une sanction préventive qui a été très vite levée suite à l'émission de 2 ordres de transfert de plus d'1 milliard de francs CFA au profit de l'organisation africaine. Yannick Ngelewi, chef d'ex-économie, éditorialiste économie. Appartenir à une organisation régionale répond à un idéal d'entraide, de solidarité communautaire. Et donc, la participation active du Cameroun au sein de l'Union africaine n'est pas dénuée de logique économique et commerciale. L'économiste statisticien Franck Vogo. Nos économies sont basées sur l'exploitation des ressources naturelles et qui malheureusement, dont les prix sont souvent fixés par les partenaires internationaux et qui sont généralement des consommateurs. Vous ne pouvez pas être un producteur d'un bien et ce consommateur qui fixe le prix, étant entendu que les intérêts sont antagonistes entre le consommateur et le producteur par définition. À propos de l'Union africaine, osons le marteler, cette institution dont le siège se trouve à Addis Abeba en Éthiopie est beaucoup plus politique qu'économique. L'Union africaine reste toujours dans une certaine vision, parce que l'intérêt davantage de cette union-là, quand on parle de l'ECAF, c'est dans le cadre de la zone, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir des États qui peuvent commercer. Tu es par exemple au Cameroun, tu peux aller commercer dans n'importe quel autre pays de l'Afrique, donc ça élargit les marchés nationaux. C'est dans une vision, on peut dire long-termiste, parce qu'il y a un ensemble de conditions, il y a des égoïsmes nationaux. Déjà qu'au niveau de la CEMAC, de la sous-région CEMAC, ce n'est pas encore trop ça. Donc l'Union africaine, on peut dire que c'est beaucoup plus sur le plan diplomatique qu'avantage pour l'instant. Sur le plan économique, l'apport reste encore vraiment négligeable. Même si le Cameroun rassure et réitère sa non-suspension de l'Union africaine, les économistes déplorent l'inefficacité de cette institution panafricaine absente lorsque le continent a besoin d'elle pour la préservation de la paix, la lutte contre l'insécurité alimentaire et surtout la préservation des ressources naturelles face à la prédation des multinationales étrangères. Régional 2025, l'heure du bilan. Après la mise en place des exécutifs régionaux, force est de constater le faible quota des femmes et des jeunes dans ces conseils régionaux nouvellement élus, ce qui contraste avec la vision du chef de l'État de placer les femmes et les jeunes au cœur de son mandat et suscite des réactions mitigées auprès des acteurs politiques qui s'expriment dans ce reportage de Francine Ateba. La quasi-absence des jeunes et des femmes dans la mise en place des exécutifs régionaux est déplorable, mais justifiable selon Joël Achama, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Malheureusement, nous avons observé qu'à la tête même des conseils régionaux, un jeune de moins de 55 ans n'a pu briguer à ce prestigieux poste de président du conseil régional. C'est dommage. Certes, mais ce n'est pas une fatalité parce que ce poste quand même nécessite des personnes d'expérience. Je pense que les femmes et les jeunes doivent assurer le relais de transmission des doléances, des requêtes de chaque arrondissement auprès du conseil régional. Pour Angelo Tweli, acteur politique, la jeunesse ne devrait rien attendre de ce régime. Quand on sait que ce régime, que M. Biya, dans ses discours, a voulu séduire les jeunes, les femmes, quelle est leur place? Peut-être tout ce qui est conseil régional, c'est pas une affaire de jeunes. Je me moque de ces jeunes qui font toujours confiance au RDPC, en espérant que cette fois-ci peut-être, ils n'auront rien, qu'ils ne rêvent pas. Après l'allocution du président élu, les dits devraient être des faits, mais ce ne sont que des promesses d'après Lionel Kokamba. Il est inadmissible que nous soyons dans un pays où, après l'investiture d'un chef d'État, qui ait une attention particulière portée sur les jeunes et les femmes, et que quelques mois seulement après ce discours, les jeunes et les femmes ne soient pas prises en compte dans les exécutifs des conseils régionaux, et c'est un peu déplorable. Moi, je pense que lorsqu'un chef d'État fait un discours,
les actes doivent suivre immédiatement. Un faible quota qui ne cargue pas avec la graisse du chef de l'État, qui place les femmes et les jeunes au centre de son mandat. La page internationale. À 18h déjà passé de 11 minutes, la Centrafrique inculpe formellement l'opposant Dominique Héronon pour complot écrouillé à la prison de Garabba. Il avait été arrêté le 3 octobre dernier à sa descente d'avion à Bangui. Il a été auditionné pour la première fois le 17 décembre par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance à Bangui. Pour l'heure, il demande un dialogue politique en amont des élections. La page sportive. La sélection du Cameroun de football quitte en principe ce soir la ville de Casablanca au Maroc. Elle devrait rallier celle d'Agadir où elle disputera les rencontres du premier tour de la CAN Maroc 2025. Demain, les hommes de David Pagou vont disputer leur premier match de préparation. Ce sera avec un club marocain. En ce moment, le staff technique procède au réaménagement de la tanière après l'attribution ou la modification de certains dossards. David Pagou s'apprête à désigner le nouveau capitaine et ses assistants. New Ntolo, Christian Bassogok et David Epassi sont les candidats au poste. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. And as you heard in the headlines, the Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Dion Ngouti recently chaired a cabinet meeting focused on ensuring national stability during the upcoming end-of-year celebrations. To guarantee a peaceful festive period, the government is reinforcing security measures nationwide, with ministers reporting stable security indicators despite ongoing challenges in the far north, northwest and the southwest regions. In addition to safety, the cabinet addressed the availability of essential commodities, promising a steady supply of staple foods like rice, oil, meat and fish. Furthermore, the Minister of Water and Energy confirmed that measures are in place to meet increased demands for petroleum, water and electricity, including boosting thermal power production to offset water shortages. Minister Gaston Elundu Esomba in the following excerpt. With the volume of the petroleum product you have will cover the demand of the market. It's the same thing in the water sector. In the electricity sector, you don't have enough water, and instruction has been given to add the production on the thermal power plant and be able to cover all the demand during this period. And amongst the ministers who equally attended the said cabinet meeting is the Minister of Defense, Joseph Betia Somo, and the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who are currently in place, who highlighted that measures have been set in place to ensure security during the end-of-year festivities. Take a listen to the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, courtesy of State Media. We have challenges in some regions, the far north, the northwest, and the southwest regions, but things are coming back to normalcy. The administrative authorities, working with the forces of law and order, are doing everything so that festivities of the end of year should be carried out normally. Now let's talk about budgeting for Christmas preparations within families, which often vary depending on the financial status of each family. While making sure the celebration is worth it, the items on most shopping lists are defined by the financial capabilities of each household. Our reporter Glory Ngange interviewed some families on their priorities depending on their budget. Details in this report. The economic situation of the country has compelled many families to cut down on their budget for end-of-year festivities. Jones is a father of two, and even though he decries the economic challenges, he is determined to give his family a remarkable celebration. It hasn't been easy. Things are a bit difficult, but we do our best to satisfy the children and the Queen Mother. We're preparing to buy some dresses for the children, especially making surprises to the Queen Mother and most especially my mom, how she's around. Concerning the agenda and financial capabilities, Promise points out that the items on her list ties with the funds she set aside for Christmas celebration. I make my budget according to what I have. I don't go beyond what I have, because if I want to go beyond, it means I have to borrow.
and borrowing is not good. I make my budget looking at what I have in my hand. What I prioritize more is food for my children. So when I'm making my budget, I make the budget for food and I make sure that it is enough. Jones, on his part, reveals that his finances can go as far as affording leisure activities for his immediate family as well as friends. It's a budget of around 250 because buying dresses for everyone in the house, buying food stuff, meat, to prepare something like water for an arrow, and actual drinks for friends too. Money for outings for the children, most especially, so that the children will be at ease. In a nutshell, despite the economic crisis faced by several families, Christmas and other end-of-year feasts are special moments that deserve maximum celebration. Thus, households are giving in their best to see their loved ones happy. We remain with Christmas festivities with focus on the trend of Christmas trees. While Christmas trees are a mainstay in many Western countries, their presence is less common in Cameroonian homes. Our reporter Ngang Nadesh interviewed some of them on whether or not they find it necessary to buy Christmas trees and compile their views in this report. In many parts of the world, Christmas is incomplete without a decorated tree at the center of the home. But in Cameroon, this Western tradition is still finding its place. For Boris, the Christmas tree adds a festive touch to the home. Yes, I would buy a Christmas tree for decoration because it will symbolize the presence of the festive period, the celebration or the birth of Christ. Not only for the celebration, at least to beautify the house, let the house look like something new, something different. So that when anyone visits you, at least hear the presence and also love the decor. Fuche shares a different perspective. While enjoying fond memories of his childhood of the Christmas tree, he notes that it is no longer of priority now. I don't think getting a Christmas tree is a necessity. Personally, when we were kids, it was always good to have even just a small Christmas tree. Through that, we did not always buy the big one, but there was a small Christmas tree with balloons to kind of animate, to make the environment Christmas-like. But it's not necessary. I don't think it's necessary. Now it's very rare. We don't actually see it. I don't say we don't often, but we don't see it at all. The rare cases that we see Christmas tree. He adds that the Christmas tree itself is not the focus and that funds could be redirected to food. For me, it's not necessary because the funds that could be used in purchasing and preparing Christmas tree and other things, well, could be used to maybe make a small buffet. It could add to the buffet or something. So the essence for me is not mainly the decor. It's more of the communion, being together, discussing, reinforcing bonds, and why not eating quality food? That's one of Christmas. So the tree, well, if possible to get one, it's a plus. But if not, we'll do without. Christmas is a time for celebration and family gatherings in Cameroon. But when it comes to decorating, the traditional Christmas tree is not widespread. While some Cameroonians opt for artificial trees adorned with light and minimal ornaments, others prefer using natural elements like cypress trees. The National Anti-Corruption Commission, CONAC, and the Cameroon Bar Association have established a formal partnership to eliminate corruption within the judicial sector, signed by Reverend Dr. Dieudonné Mercy Gams and Barrister Eric Mba. The agreement emphasizes joint training and enhanced transparency to protect the rule of law. This collaboration aims to improve information sharing and capacity building while addressing systematic issues like manipulation of land titles. Key objectives include providing legal assistance, launching public awareness campaigns, and implementing protection for whistleblowers. By involving lawyers directly, the initiative seeks to expose malpractice and bolster national efforts to curb administrative irregularities. During its 8th extraordinary board meeting held in Yaoundé today, the National Blood Transfusion Service moved to finalize its strategic roadmap for 2026 to 2030. A central pillar of this 5-year plan is the establishment of a new multidisciplinary laboratory designed to modernize blood safety protocols and improve nationwide availability. Board Chair Professor Tetanyi Ekoe highlighted that the project is essential for ensuring a secure blood supply, which remains a critical challenge in the country. Beyond infrastructure, the strategy focuses on digitalizing information systems
systems, promoting voluntary donations and strengthening institutional governance. The group Renapro Finance SA, through its Mutual Assistance and Solidarity Program MASO, today hosted a vibrant ceremony at the Mamu Hospital Complex. The said event marked the official distribution of funds to MASO Act 5 beneficiaries. The atmosphere at the Mamu Hospital Complex was one of immense gratitude as the funds were distributed. Abel Bela Samari caught up with some of the beneficiaries who expressed how these MASO benefits will help support their endeavors. Take a listen to them in this Vox Pop. I'm called Ngang Terence Funi. Yes, I want a lot of 500,000 francs. Yes, I intend to increase my capital, my business capital, and to increase my stocks because I deal in electronics and telephone accessory. So due to demand, I believe the money will assist me in adding my stock and at least getting more customers. MASO, yes, I can encourage others to at least participate in MASO because I believe it will be beneficial to them. Because for me, I believe for me it will help me get. I'm Mongo Ivo Tebe from the Northwest region. I live here in Yaoundé and Mesasi. I'm a member of MASO. This year I've chosen to win 500,000 and I succeed to win it. And this money is going to enable me bring my business up, promote me for my business so that I can encourage other members that are still behind that they can come and join MASO because it's very good things. It's a very good association. I'm called Sabambo Emmanuel. I have benefit 750,000. Last year I registered for 2 names. I did not succeed, but I did not give up. This year I go in for 2 names again and then I succeed 1 name. So I am very happy. I know that this money will help me a lot in my business. In economy-related news, Cameroon is rumored to be suspended from the African Union over nearly 2 billion CFA francs of unpaid dues, an allegation that has sparked debates over the value of membership in regional organizations. Cameroon notably gains access to markets through CEMAC and trade agreements, attracting investments and aid. But then, are these benefits worth the financial strain? Jeffrey Tachum interviewed an economist and compiled this report. According to Jamo Haiwang, research analyst at the Cameroon Economic Policy Institute, the membership of Cameroon in international organizations in the likes of the African Union goes beyond the symbolic aspects. Cameroon's membership in the African Union is not symbolic, it's also strategic. The AU provides access to continental economic integration frameworks, notably the African Continental Free Trade Area, for example. It also allows Cameroon to have a say in shaping African trade, industrial and financial standards, which directly affect the country's attractiveness. Furthermore, Cameroon's membership in international organizations has certain benefits related to economic but equally security and environmental questions. In the United Nations, there are currently questions about the African Union being part of the UN Security Council because it's very exclusive. Cameroon would also benefit from all this membership. The African Union is there to ensure to protect Africans' rights, yes, but to ensure that Cameroon plays an important role in the development of the continent. If we're excluded, like some of the other small states, then it would be difficult for us to have a say. To conclude, while some experts believe that Cameroon's voice on the world stage relies on the African Union and other institutions, others have a mixed approach. Henry Kwam and Jamo Haiwan respectively. The African Union provides Cameroon with a representative voice on the global stage. Cameroon benefit through its membership allows it to influence policies that could potentially impact its citizens over the long run. It offers access to financing mechanisms, technical assistance, and cooperation in peace and security, all of which are essential for investment. Even a temporary suspension weakens Cameroon's economic credibility and reduces its ability to defend its interest. In a nutshell, being part of regional organizations provides Cameroon with access to a larger market, promoting trade and economic integration. Cameroon is the largest economy in the CEMAC region, with trade contributing about 41% of the gross domestic product. Cameroon is currently participating in the second summit on traditional medicine organized by the World Health Organization in India till December 19, 2025. The summit has as objective to share national experience and learning from the best international practices in regulations, research, and safe use of products derived from traditional medicine.
Frinu Crispin spoke with a traditional expert and compiled the following report. Integrating evidence-based traditional, complementary and integrative medicine into national health system only comes to concretize government's decision. Philip Forbang is expert in traditional medicine. It's good because, the head of state have approved the law for traditional medicine to promote that sector of traditional medicine, put it in a table that we can consume, because all what we can do with traditional medicine is to ameliorate the sector of traditional medicine, promote and to try to see how to produce, because we are still like raw material. When they take raw material, then they bring it into machinery. You see, they produce, they have quality of the medicine, they homologate the medicine and they put it in the market. According to the experts, traditional medicine remains a vital part of global health care, given that, thanks to it, several diseases have been treated. For good health care, we have to go back to our roots. When they come with like diabetes, when they come with like high blood or blood pressure, if they come with something like they have like typhoid, malaria, and so on, from hospitals, they will identify, they will try to consult and they will see the problem. Then when they come with that kind of situation, it's easy to handle it, because you have already, that it is typhoid, this is malaria, then you go straight to the healing. Traditional medicine holds a central, vital and integrated place in Cameroon's health system, serving as a primary resource for up to 80% of the population, especially in rural areas, due to its cultural relevance, affordability and accessibility, treating various ailments. And in sports, the 2025 African Cup of Nations, Cameroon's indomitable Lions are currently on for their third training session in Casablanca. The team is set to play their first friendly game in the competition with a Moroccan club tomorrow, with the time yet to be communicated by the communications department of the indomitable Lions of Cameroon. And in more sports news, the Cameroon Federation for Visually Impaired has confirmed that the indomitable goalball Lions will compete in the World Goalball Championship in China next year. The tournament is set to take place in the city of Hangzhou from July 5th to the 15th of July 2026, featuring a total of 26 nations from across the globe. I guess we'll put it up to today's edition of the 6 p.m. bilingual news over Reality 8.4 FM. The news was a success thanks to the technical expertise of Salomon Esana. On the cameras, we had Brian Bida for our various social media handles, notably on YouTube. Francina Teba and Gangnadesh took care of production. Jean-Jacques Foucault and Gangnadesh sat in for script editing. Abel Bela Samari was our editorial coach. For coordination, we had the station's manager, Roger Kiek. For general supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noël. For presentation, we have been Biwa Brian and Dorine Mbimi au micro de présentation. Rendez-vous demain 18h pour la dernière sortie de la semaine. Pour l'heure, accueillons Jean-Jacques Foucault, bien installé en studio pour les